Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল Suraia Sisters। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজ একটি ফুল ড্রয়িং এবং পেন্টিং করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ছবিটি আঁকিয়ে নিচ্ছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে আরও অনেক ফুলের ড্রয়িং এবং পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ডিপ ব্লু, হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 9 নম্বর তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ব্লু এবং হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ইয়েলো ও গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। পার্পল কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন।
ব্ল্যাক অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।